Sí, Anthony. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en esta semana regular, semana de vacaciones. Entonces, bueno, hoy tenemos una noticia interesante del mundo. Hoy tenemos una noticia importante que va a pasar a la historia, a la página de la historia de la economía. Esperamos ver por la primera vez en la historia la imagen directa del horizonte de eventos de una aguja. Entonces, bueno, queda media hora para contarles un poquito sobre los agujeros negros y sobre cómo se hizo la detección que va a ser presentada hoy y más o menos qué podemos esperar de qué significa. ¿Listo? Entonces, observando lo imposible, la primera foto de un agujero negro son resultados del EHT, que significa Horizonte Telescope, que es un telescopio virtual, en realidad es una red de telescopios que trabajan sincronizadamente, digamos, ahora vemos la teoría. Entonces, arranquemos por aquí, que es una agujero negro. Vamos a ver qué es un agujero negro para saber qué vamos a hablar. Entonces, para eso tenemos que mencionar un poquito sobre la evolución de las estrellas multinacionales. Las estrellas nacen en gigantescas nubes de gas que van colapsando bajo su propia gravedad. En aquellos lugares donde hay sobredensidades, las nubes empiezan a colapsar con su propio peso hasta que finalmente en el interior hay tanta presión y densidad que se encienden las reacciones nucleares, que son las que generan energía. Ahí nacen las estrellas. ¿Y cuál va a ser el destino de su vida y su muerte al final? Va a depender principalmente de su masa. Las estrellas de baja masa, como el Sol, por ejemplo, al final de su vida van a pasar una fase que se llama la fase de estrellas gigantes rojas. El final de su vida es después de una escala de tiempo de 10.000 millones de años, algo de eso. Entonces, al final de su vida empiezan a expandirse y a expulsar las capas exteriores de su atmósfera hasta que en una serie de reacciones en cadena mandan todo para afuera y queda un núcleo desnudo. El núcleo de la estrella queda desnudo en el centro y normalmente acá se llama una enana blanca. Una enana blanca es básicamente un gas de protones y electrones degenerados. O sea, ya no hay reacciones nucleares, ya no producen energía de ningún tipo y simplemente no se colapsa por el peso de su propia gravedad, porque si lo hiciera, se rompería el principio de solución de Foro. La cuántica, entonces se llama presión de degeneración. Una cosa que está fría, que no tiene ninguna fuente de energía, sin embargo se colapsa simplemente porque no puede violar las reglas de la mecánica. Ahora, estrellas más pesadas que el Sol, a partir de 5 masas solares, pueden tener otro destino. En la combustible final se expanden también, hay mucho mayores de gigantes rojas. Por ejemplo, el GUC, que es la estrella rojita en la esquina de la constelación de Orión, que es una supergigante roja que tiene 900 veces el radio del Sol, para tener una comparación. Y al final de su vida también tiene una reacción en cadena que les hace explotar como supernovas, que son las transmisiones más energéticas del universo, tal vez comparadas con los anillos de galaxias. Y después de explotar, en el centro va a quedar otra vez ese núcleo muy denso. Y hay dos posibilidades. Si la estrella es un poco más pesada que el Sol, entonces probablemente acabemos una estrella de neutrones, que otra vez es un ambiente tan denso que protones y electrones se unen para formar neutrones. También está sucediendo solo por la presión de degeneración. Y si la estrella es mucho más pesada, puede ser que acabemos con un agujero negro. Simplemente es una concentración de masa tan grande que curva el espacio y tiempo a su alrededor, de manera que cualquier cosa que se acerque demasiado al agujero negro no logra la masa. Ni siquiera la luz. Pues ya vamos a mencionar menos que luz. Pero, para tener una idea, si tuviéramos un cubito de azúcar, la punta de los dedos, un cubito de azúcar hecho de enana blanca, ese cubito de azúcar podría pesar toneladas. Si tuviéramos un cubito de azúcar hecho de estrella de neutrones, ese cubito de azúcar pesaría millones de toneladas.
Y si tuviéramos un cuidado superior al agujero negro, puede ser que salga del orden de 1000 trillones de magnitudes. ¿Listo? Tomando la densidad promedio del agujero negro. Ellos que saben relatividad, van a decir, no, pero en el centro del agujero es una singularidad de densidad suficiente. Espacio-tiempo. Entonces, el agujero negro es una cosa tan pesada y tan compacta. Miren la densidad, miles de millones de toneladas en la punta de la estrella. Básicamente, un agujero negro es como coger la masa de 10 o 20 o 50 o 100 veces la masa del Sol y concentrarla en algunos kilómetros, en el tamaño de una ciudad como Bucaramanga o como Bogotá. ¿Listo? Entonces, eso es el espacio-tiempo. El concepto de espacio-tiempo nace con la teoría de la relatividad de Einstein. Antes de eso, nosotros creíamos que el espacio era un lugar a través del cual era como el escenario donde nosotros teníamos la película de nuestras vidas, interactuábamos, pasábamos, pero que el espacio era inalterable y el tiempo también. Después de la teoría de la relatividad de Einstein, se comprende que realmente el espacio y el tiempo son actores de la película también, e interactúan con el otro actor que es básicamente la materia, la masa. ¿Sí? Entonces, el espacio-tiempo es como un tejido a través del cual nosotros nos movemos. Y nosotros, porque además podemos modificar levemente ese tejido. Ahora, estrellas y agujeros negros que estamos hechos con mucha masa pueden modificar fuertemente ese tejido. Entonces, imaginemos, la analogía clásica, como está bien didáctica. Imaginemos que tenemos una tela y la estiramos y está plana, y ese es nuestro espacio-tiempo clásico, como lo imaginábamos. Si por ahí pasara un cometa o un planeta, podría seguir trayectorias rectilíneas perfectamente. Pero luego imaginemos que ponemos una estrella muy pesada, que sí, una estrella en el centro de esa tela, estamos muy pesados, por lo tanto la estrella se dobla. Entonces vamos a ver aquí el signo de la en gris, la demostración. Vimos espacio-tiempo sin deformar, los planetas, los cometas, los asteroides podrían seguir trayectorias. Ahora ponemos una estrella que está en el centro de ese espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo se va a curvar por acción de la gravedad. Esto todo está interligado. Y ahora, ¿qué pasa cuando un planeta trata de seguir una trayectoria rectilínea y queda atrapado en realidad ¿no? Entonces, lo que después de la teoría de la relatividad de Einstein, llegamos a la conclusión, a nuestra interpretación de que eso es lo que tenemos con gravedad. No es una fuerza que atrae los cuerpos proporcionalmente, no, realmente es las trayectorias que siguen los cuerpos en un espacio-tiempo que está formado debido a la masa de los cuerpos más pesados. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en el caso de un agujero negro? En el caso de un agujero negro es coger y colocar una estrella muy pesada en la que esa tela se hunde. Y deja un huequito muy pequeño, pero muy profundo. Tan profundo que lo que caiga ahí ya no logra más salir, ni siquiera la luz. ¿Listo? Si un rayo de luz va a salir de un agujero negro, puede caer. Y eso es lo que define el llamado horizonte de eventos, que es lo que en teoría fue observado, esperamos conocer la evidencia hoy. El horizonte de eventos va a ser esa frontera que separa lo que está afuera y dentro del objeto. Cualquier cosa que caiga dentro del horizonte de eventos, si la luz, no vuelve. ¿Listo? Se llama horizonte de eventos porque es una frontera que separa los eventos externos e internos. De alguna manera no permite que haya relación internacional de las dos vías. Que fíjense que alguien que viene atrapado en un agujero negro, pues es fuera posible. Podría haber la luz que viene de afuera si esa luz entra en el agujero. Pero desde afuera nunca podemos ver qué pasa con esa persona que está allá dentro atrapada, pidiendo ayuda, porque no podemos ver nada de los eventos que ocurren en el interior. ¿Sí? Ahora, agujeros negros. Hay básicamente dos tipos de agujeros negros, eso es lo que creemos, y pues es una dicotomía grande, porque son muy pequeños y muy grandes. Pues muy pequeños para ser agujeros negros. En realidad son grandes comparados con los estrellas. ¿Qué son los agujeros negros pequeños? Serían lo que yo les decía antes. La estrella que muere y deja una concentración de materia 10 a partir de 7%. Ahora, agujeros negros, yo les digo, son los super gigantes. Se llaman supermasivos, agujeros negros supermasivos. En el centro de nuestra propia galaxia hay agujeros negros supermasivos, que tienen una masa de aproximadamente 4 millones de veces la masa de la ¿ya? Y esto está comprobado y ahorita les voy a mostrar por qué sabemos eso, cuáles son las observaciones. No se cree mucho en la existencia de agujeros de masa intermediaria, no hay suficientes como evidencias o indicios para sospechar que existan agujeros de masa intermediaria, mientras que los otros dos sí se han podido detectar. Sin embargo, la formación de esos agujeros negros supermasivos es un misterio realmente
en desarrollo, no se sabe mucho sobre cómo pudieron originarse estos agujeros negros. Entonces, se cree que, por ejemplo, durante el colapso de la formación de las primeras galaxias, se puede colapsar una nube gigantesca en el centro y formar ese objeto tan masivo que ya sea la semilla del agujero negro supermasivo central, o puede ser que cúmulos de estrellas, que son agrupaciones de estrellas que nacen juntas, hayan tenido reacciones en cadena en la cual muchas estrellas se fusionan y hubieran creado agujeros negros de masas intermediarias que luego migraron hacia el centro de las galaxias y se fueron fusionando. Algo de ese estilo es más o menos lo que imaginamos hoy, pero en realidad es un campo muy joven, muy poco comprendido. Observaciones, ¿cómo sabemos que eso de verdad existe? Los agujeros negros son predichos teóricamente, ¿vale? Antes de la teoría de la relatividad de Einstein, sería una locura absoluta que alguien hubiera mencionado los agujeros negros, habría sido intentado. Pero a partir de la teoría de la relatividad, teóricamente se predice la existencia de estos objetos. Se encuentra que las estrellas muy masivas, al final de su vida, deben colapsar. La cosa debe ser tan grande que nada la podrá frenar y colapsan esas singularidades con densidad infinita. Entonces, después de ser predichos teóricamente se empiezan a buscar. ¿Listo? Lo que observan aquí son observaciones reales de un agujero negro. Es una estrella, se llaman binarias de rayos X. Cuando tenemos dos estrellas que viven juntas, son estrellas binarias. Cuando una de ellas es muy pesada, ya murió como estrella, un agujero negro. Aún ese sistema estrella-agujero negro puede tener equilibrio. Si tiene su velocidad de rotación, va a evitar ser, digamos, absorbida muy rápidamente por el agujero negro, la otra estrella. Entonces, pueden medir el equilibrio, nosotros podemos ver la dinámica de esos sistemas. Y si observamos una estrella pesada girando alrededor de un punto donde no se ve nada, pues ahí cambia. Ese es un inicio. Otro inicio, otra prueba, observación, es cuando se llama tidal disruption, o sea, el rompimiento por fuerzas de marea. Cuando tenemos un agujero negro y una estrella que pasa muy cerca, el agujero negro va a tender a quitarle material. Incluso puede llegar a desmembrar completamente la estrella porque la fuerza gravitacional aquí en la simplemente grasa. Entonces, al romper la estrella y capturar ese material se acelera, se calienta muchísimo y hay una fuerte emisión de rayos X. Esa emisión de rayos X es lo que estamos observando acá, en este mismo patrón. Se llama brillante y genera un agujero negro que no sé. Esta no es realmente medicina, pero está en el campo de medicina. ¿Vale? Entonces, se han observado estas emisiones de rayos X, se han observado las olas de marea, se han observado estrellas girando alrededor de nada. ¿Sí? Entonces, estamos convencidos que los agujeros negros sí existen. Y estos primeros ejemplos serían de agujeros negros de masas estelares, o sea, los pequeñitos. ¿Listo? Ahora, los agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros supermasivos con nuestra galaxia. Si hubiera un agujero negro supermasivo, de verdad, en el centro de nuestra galaxia, ¿qué esperaríamos ver? Esperaríamos ver que las estrellas que están en la velocidad estuvieran orbitando alrededor del punto de. Pues bien, el centro de nuestra galaxia está muy distante, 26.000 años luz. Pero la velocidad de la luz, tenemos 26.000 años para llegar hasta allá. Todas las observaciones de esa frecuencia es difícil. Sin embargo, juntando observaciones durante más de 15 años, exactamente ese efecto que se ve. Entonces, déjenme les muestro aquí un par de cositas. Observaciones. Primero sobre la disrupción por fuerzas de marea. Pero miremos las otras. Ahora, esta también. Lo que estamos viendo es una estrella que se acerca a un agujero negro, que está absorbida, pero una parte de su masa está absorbida y el resto es inyectado en un chorro relativista. ¿Sí? Estamos en masa a muy alta velocidad. Entonces, cuando los agujeros negros, y miren, y aquí tenemos la velocidad de nuestra galaxia, y lo que vemos son las estrellas orbitando alrededor de un punto donde no se ve. Estas son observaciones reales de más de 15 años de seguimiento. Salto. Esta es una representación, eso ya es una representación física de cómo se pueden haber formado los agujeros negros supermasivos. Entonces, vemos agujeros negros que van creciendo por interacciones sucesivas, se van mezclando, ¿cierto?
Aquí tenemos otra vez estos datos reales, pero pues por la representación. Y vemos aquí en el centro no se ve nada. No se ve nada, sin embargo las estrellas llegan ahí y sienten una fuerza gravitacional que las hace desviar por el tiempo. Entonces, a partir de esta trayectoria se puede calcular la masa del agujero negro supermasivo. Sagitario A estrella, que es su nombre, porque digamos, de manera aparente está la dirección de la constelación de Sagitario. El Sagitario A estrella tiene una masa del orden de 4 millones de masas solares. ¿Listo? Ok, entonces esos agujeros negros supermasivos son los que realmente nos interesan más hoy porque eso es que nos van a mostrar los resultados. Teoría, esperamos ver la foto del agujero negro Sagitario A estrella y posiblemente el acontecimiento central en la galaxia M87. Hoy sabemos que hay agujeros negros supermasivos en la mayoría de galaxias, casi en todas las galaxias compartidas. Y lo sabemos porque su región central, la distribución de los es demasiado alta. Hay algo con mucha masa, ¿no? Y que no son las estrellas. Bueno, otra observación que tenemos de los agujeros negros es del gas que se empieza a remolinar antes de ser absorbido, se llama el disco de absorción, gas, estrellas, polvo, asteroides, todo el material que se acerca empieza a ser atraído hacia el agujero negro. A medida que se acerca, empieza a acelerarse mucho, se calienta. Y esta región, cuando observamos el centro de nuestra galaxia y de otras galaxias, vemos mucha emisión de radiación electromagnética desde ondas de radio hasta rayos X de muy alta energía. Y esa emisión, ese espectro en particular que observamos, no se puede explicar por emisión estelar. Simplemente por un disco de presión que está muy caliente, que es muy caliente. La parte fría del disco tiene 20 millones de grados. Pero también se genera una gran emisión en rayos X suaves. Pero también hay una componente de emisión importante de rayos X duros, que es 20 veces más energía que rayos X suaves. Y los rayos X duros implicarían que hay gas a temperaturas superiores a 1000 millones de grados. Aunque bueno. Anatomía hablamos de negro supermasivo. Entonces aquí tenemos, ahí está el hueco donde no podemos ver nada, ¿cierto? Nada que entre ahí vuelve a salir. Entonces el borde de este hueco es el horizonte de eventos. Es lo que esperamos ver hoy. Esta sombra rodeada por un anillo de luz. Ese anillo de luz se llama la esfera de fotones. Simplemente es toda la luz que se acerca, como el espacio-tiempo está tan curvado, entonces empieza a girar, y se empieza a girar y forma una esfera alrededor de ese agujero a medida que se acerca a él, hasta que, bueno, eventualmente en todo el centro está la singularidad, donde según la predicción teórica la densidad va a ser infinita. Este es el disco de presión, está la última órbita estable, antes de que las cosas caigan hacia el interior del agujero. Y cuando cae material, una parte de ese material se va hacia adentro y otra parte es acelerada y sale despedida en estos chorros relativistas, ¿vale? Estos chorros han sido observados. Ahora, porque es interesante observarlo. Bueno, primero porque nunca se ha hecho. Ambos tener predicciones teóricas y otras cosas así de la libertad. Segundo, porque nunca se ha testado, nunca se ha puesto a prueba la teoría de la relatividad general en un régimen de masas tan alto como el de una luz. Entonces, nos va a ayudar a confirmar los aciertos o potenciales fallas en la teoría de la relatividad general de Einstein cuando podamos contestar teoría de las observaciones. Tercero, para entender cómo es la formación de los agujeros negros en sí, para entender cómo es la formación de esos chorros relativistas, bueno, todos los fenómenos. ¿Vale? Ahora, ¿por qué no hay observaciones directas del horizonte de eventos hasta hoy? Básicamente porque son muy chiquitos, es muy difícil. El radio del horizonte de eventos es, bueno, viene algo más o menos sobre esta fórmula, depende de la masa del agujero negro, pero va sobre la velocidad de la luz al cuadrado, la velocidad de la luz es ¿cierto? Entonces el radio por sí ya es pequeño. ¿Cuándo es pequeño? El agujero negro supermasivo ya tiene un agujero negro de masa estelar, algunos kilómetros. El agujero negro supermasivo, 20 millones de kilómetros. Eso no es nada, eso es el radio de la órbita de Mercurio, alrededor del Sol, ¿sí? Para algo que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Segundo, está muy lejos, 26.000 años luz. Si uno hace la cuenta para 4 millones de masas solares, le hace la resolución angular que necesita, o sea, la capacidad de su telescopio ser capaz de distinguir detalles para ver ese puntito allá tan lejos, tiene que ser una resolución angular de 0.00002
arcos de segundo. Para que no están familiares con esto, la luna en el cielo tiene un diámetro angular de medio minuto, o sea, de 30 minutos de arco, o sea, de 1800 arcos de segundo. Sí, bueno, ¿es medio grado o es un grado? Necesitaríamos tomar el diámetro de la luna y dividirlo en 1800 o 3600 partes. 3600 partes y tendríamos un arco de segundo. Un arco de segundo. Pero necesitamos 0.00002 arcos de segundo de resolución para poder ver eso. Además está muy lejos, ya que la luz va a llegar muy lejos. Necesitamos esa resolución y además mucha sensibilidad. Otra complicación, estar oculto detrás de un montón, o sea, hay tanto espacio interior, nosotros que hay un montón de nubes de polvo, de gas interestelar que opaca, por ejemplo, absolutamente toda la luz visible. Entonces, la única opción que nos queda es solo vemos el rayos X o vemos el montes de radio, que son las radiaciones que logran atravesar el medio interestelar sin ser impulsadas por las corrientes. Así que se las días aquí a todos los cuadros. Entonces, esto es lo que necesitamos de resolución, ¿listo? Para que tengan una idea, la nueva generación de grandes telescopios que se están planeando y construyendo en este momento, van a ver la luz de aquí a 10 años, son telescopios, por ejemplo, el gran telescopio Magallanes, va a tener un espejo del tamaño de este salón, de 5 metros de radio, de diámetro, y sin embargo, su resolución va a ser solo 0.0. Necesitamos algo 1000 veces mejor, pero no podemos construir un telescopio 1000 veces más grande. La resolución depende básicamente de la latitud de onda que uno observa y del diámetro del telescopio. La resolución en el mismo ángulo que logramos ver bien, o sea, entre mayor el diámetro, más pequeño el detallito que logramos observar. Necesitaríamos algo 1000 veces más grande si fuéramos a trabajar esa latitud de onda. Y para lograr, tenemos que observar ondas de radio. Las ondas de radio tienen una latitud de onda larga, o sea, están jugando en contra de nosotros, ¿cierto? Pero afortunadamente todo eso tiene una solución. La solución es la interferometría. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese puente de interferometría? Interferometría es, si usted no tiene plata para comprar un telescopio muy grande, una vaina, porque uno pone los telescopios pequeños a observar la misma fuente, y si están, digamos, los separamos una distancia, en este caso se llama B, se llama línea de base. La luz que llega a esos dos telescopios va a llegar con un pequeño espacio, va a llegar primero a este y va a llegar a este con un pequeño espacio. Cuando tomamos estas dos ondas de luz que llegaron producidas por el mismo objeto y las hacemos interferir, o sea, las cruzamos, lo que se obtiene es un patrón de franjas de interferencia, ¿cierto? Patrón física, familiares con esto, un patrón de franjas de interferencia, y analizando el patrón de franjas de interferencia se puede reconstruir información sobre lo que está siendo observado con una resolución que es muchísimo mejor que la de cada telescopio individual. La de cada telescopio individual en este caso ya no importa, porque la resolución efectiva va a ser como si tenía un telescopio que tuviera todo este diámetro. Entonces, si queremos la resolución de un telescopio de 25 metros de diámetro, fácil, compramos dos chiquitos de un metro y ponemos uno allá, ponemos otro allá, los ponemos a trabajar en interferometría. ¿Listo? Pero entonces, fácil entre comillas, ¿no? Se interferometría no es fácil. Se necesitan que los equipos estén perfectamente sincronizados. Perfectamente sincronizados es algo como lo que hace ALMA en el desierto de Atacama, que se llama el cerro donde está ALMA. 66 antenas, radioantenas que observan, pueden observar conjuntos y pueden disponer varias configuraciones geométricas para observar juntas el mismo objeto. Para poder hacer interferometría, las radioantenas en ALMA tienen un reloj atómico que tiene una precisión tal que en un siglo, en 100 años, se desfasa más. Eso es lo que necesitamos, porque estamos trabajando con ondas de luz. Las ondas de luz siempre son grandes, ¿cierto? Cosas que varían muy rápido. Entonces, para hacer interferometría necesitamos mucha precisión en tiempo y necesitamos, pues, algunos dispositivos adicionales. Pero el caso es que nos da una posibilidad. Sin embargo, en ALMA, que la línea de base más grande es 16 kilómetros, o sea, podemos tener la resolución equivalente a un telescopio de 16 kilómetros, la resolución es 0.001 arcos de segundo. La todavía tenemos que mejorar la factor 500. ¿Cierto? Entonces ni siquiera ALMA va tanto. Pero tenemos otra solución. Y es que para hacer interferometría no es necesario que los telescopios estén todos en el mismo lugar. Pueden estar en lugares tan distantes como diferentes continentes. Entonces, esto se llama Very Long Range Line Interferometry,
LBI, o sea, interferometría, con línea de base muy larga. Y lo que se hace es poner la misma idea, ¿listo? Poner varios telescopios diferentes ángulos de uno, observar el mismo objeto. En este caso, el EHT, tenemos los telescopios ALMA, que está en Chile, tenemos un telescopio en México, tenemos telescopios en Estados Unidos, tenemos telescopios en España, incluso en la Antártida y en Hawái, ¿listo? Y todos en Francia también. Todos esos telescopios observan juntos en la misma fuente, pero obviamente no podemos enviar una fibra óptica desde acá hasta acá y le interferómetro la mitad para cruzar la pantalla, ¿no? Entonces, en este caso se necesita un reloj mecánico, eso es súper preciso, y un montón de sistemas de cómputo y sistemas de almacenamiento de datos para registrar los datos de cada telescopio. Luego los mandamos por avión. En este caso nos mandaban al Instituto más grande de la astronomía en Foro, en Alemania. Y allá en Alemania, con todos los datos que llegaron en discos duros, entonces se meten al correlador, que es el computador que genera los datos. ¿Listo? Y analizando las imágenes de interferencia producidas por capas de telescopios, se hace la reconstrucción de la imagen que se estaba observando. Entonces es importante también tener muchos telescopios, no solo para aumentar la sensibilidad, para capturar la luz, sino porque si yo tengo dos telescopios aquí y un tercero allá en el fondo, entonces las franjas de interferencia que producen estos dos no son las mismas que producen estos dos ni las mismas que producen estos dos. Y complementando esas informaciones es que vamos a lograr realmente adivinar cuál era la forma geométrica de lo que estábamos observando. Porque la radioastronomía tiene otro problema, es que como las longitudes de onda son largas, el nivel de detalles en general no es muy bueno. Cuando hacemos una foto con una cámara digital, lo que tenemos nosotros usamos en nuestra cámara es una matriz de píxeles, ¿sí o no? Fotones que llegan a un píxel van dejando luz ahí, y así cada píxel por aparte. Interferometría no, bueno, radioastronomía no. Radioastronomía, la longitud de onda es tan larga que toda la luz que llega es como si llegara a un solo píxel. Y entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir imágenes a partir de eso? En realidad se usa una técnica que se llama síntesis de apertura. Entonces, la síntesis de apertura realmente lo que hace es crear un modelo de la luz que podría haber producido lo mismo para el rango de interferencia. Entonces, si nosotros tenemos una fuente puntual y hacemos interferencia con los telescopios, tenemos esto. Pero si teníamos dos fuentes puntuales, podemos tener un patrón distinto. Si teníamos tres o cuatro, tenemos patrones distintos. Entonces, la idea es, observamos todas las bandas de interferencia y luego empezamos a reconstruir nuestra imagen matemáticamente o artificialmente. Los radioastronomos lo que hacen es decir, bueno, vamos a ver construirlos aquí, reproduciríamos esto, pero no falta. Entonces nosotros ponemos el punto acá, y así van reconstruyendo cuál sería la configuración de luz que daría origen exactamente a todas las bandas de interferencia generadas por los paneles de los ojos. ¿Listo? Esas son todas las dificultades que tiene tratar de observar el horizonte de eventos de Sagitario a Esqueleto. Creo que finalmente aquí tenemos una simulación computacional más o menos de lo que se espera para un agujero negro con las características de Sagitario a Estrella. Y aquí tenemos un modelado computacional de qué es lo que podría haber observado allá. ¿Sí? Entonces, imaginamos que eso debe ser en el cielo, imaginamos que ponemos la red de telescopios exactamente como son, con las características que tienen, de resolución, de frecuencia, de todo. Generamos imágenes artificiales, luego las analizan como las piezas, como debieron haber analizado las imágenes reales, a ver qué tan cerca se puede quedar de construir esto. ¿Listo? Esto sería lo más optimista que podemos esperar hoy, pero aquí, en esta esto era lo más fácil temprana, aún no se han incluido todos los efectos observacionales que van a afectar la observación real. Porque, por ejemplo, al estar los telescopios en diferentes partes del mundo, la humedad y las características de la atmósfera son diferentes y van a afectar cada observación individual de diferentes maneras. Hay muchos otros efectos a ser mitigados y que, pues, que es complejo y que realmente pues, se hace lo mejor que se puede. Entonces, esto sería lo más optimista que podemos esperar hoy. Pero si no está tan optimista, pues no va a ser. O bueno, sí, este es el agujero negro interestelar, ¿no? Todos los agujeros negros que ustedes han visto, esa imagen, todos son simulaciones. Esto quizás sea la realidad. Yo posté esta imagen en Facebook y un antiguo profesor mío del Instituto de Astronomía allá en San Pablo me dijo que eso es demasiado optimista.
Entonces, bueno, vamos a ver. Ustedes son parte de una comunidad y la comunidad de astrofísicos son todavía más fanáticos para estar presentes en estos eventos. La globalización para la ciencia es simplemente una facilitación. Esa es la razón por la cual todos hoy estamos pendientes de quién nos van a cuidar, cómo estamos entrando en la era de la economía. Vamos a hacer la analización de varios sonidos que está distribuido en hay 5 idiomas, 8 transmisiones. Los chinos hablan de un lado y del otro, hablan de España, de lo miren ya. Y ya hay varias transmisiones, afortunadamente, a ver cuál vamos. Si yo estaba para España, igual lo conectamos. Vale, entonces en teoría la rueda de prensa empieza a las 8, ¿no? Entonces, si estamos ahí, no sé si alguien tiene una pregunta. ¿No? Pues si tengo que estar desde la... Gracias, Carlos, de verdad. El entusiasmo que le pone en algo que es por emoción.
Parte de la globalización que tenemos que hablar inglés, así que la de español no para. Traducimos en vivo.
terms of financial commitment from NSF and other funders willing to take a risk of an enormous financial scale. Without international collaboration among facilities, contributions to scientists, engineers, and state funding, event horizon projects will have been impossible. No single telescope on Earth has the sharpness to create an unblurred, definitive image of a black hole horizon. So, this team did what all good researchers do. They innovated. More than 5 decades ago, other NSF-funded researchers helped lead the development of very long-baseline interferometry, which links telescope computations to increase their capability. This team took that concept to a global scale, connecting telescopes to create a virtual array the size of the Earth itself. This was a Herculean task, one that involved has invested $28 million in more than a decade, joined by many other organizations in our support, as these researchers shaped their idea into reality. I believe what you're about to see will demonstrate an imprint on people's memories. The Event Horizon project shows the power of collaboration, convergence, and shared resources, allowing us to tackle the universe's biggest mysteries. And now I'm going to hand over this to our distinguished panel, starting with Dr. Shep Doleman, EHT's director. Thank you, assembled guests, black hole enthusiasts. Black holes are the most mysterious objects in the universe. They're cloaked by an event horizon, where their gravity prevents even light from escaping. And yet, the matter that falls onto the event horizon is superheated, so that before it passes through, it shines very, very brightly. We now believe that supermassive black holes, millions, even billions of mass of our sun, exist in the centers of most galaxies. And because they are so small that we've never seen one, there, though, they can outshine the combined starlight of all the constituent stars in those galaxies. The best idea we have of what they can look like comes from simulations like this. The infalling gas that's superheated lights up a ring of light where photons orbit the black hole. And interior to that is a dark patch where the event horizon itself prevents light from escaping. The Event Horizon Telescope project is dedicated to the idea that we can make an image of this black hole, that we can set a ruler across this shadow feature, measure the photon ring, and test Einstein's theory where they might break down. It also allows access to a region of the universe where we can study precisely the energetics and how black holes dominate the cores of galaxies. To do this, we worked for over a decade to link telescopes around the globe to make an Earth-sized virtual image. The aim is the telescope achieves the highest angular resolution possible from the surface of the Earth. It's the equivalent of being able to read the Daytona quarter in Los Angeles when we're standing here in Washington, D.C. In April of 2017, all the dishes in the Event Horizon Telescope swiveled, turned, and stared at a galaxy 55 million light years away. It's called Messier 87 or M87. And it's a supermassive black hole at its core. And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. This is a remarkable achievement. What you're seeing here is the last photon orbit. What you are seeing is evidence of an event horizon. By laying a ruler across this black hole, we now have
visual evidence for a black hole. We now know that a black hole that weighs 6.5 billion times what our sun does exists in the center of M87. And this is the strongest evidence that we have to date for the existence of black holes. And it is also consistent, the shape of the shadow, to the precision of our measurements with Einstein's predictions. The bright patch in the south that you see tells us that material moving around the black hole is moving at light speeds, which is also consistent with our simulations and predictions. And this image forges a clear link now between supermassive black holes and the engines of bright galaxies. We now know clearly that black holes drive large-scale structure of the universe from their opponent in galaxies. And we now have an entirely new way of studying the general relativity of black holes we never had before. And as with all great discoveries, this is just the beginning. But imaging a black hole doesn't come easily. I can tell you that from personal experience, as in many people here in the audience. It required long-term development, a committed team, but it also required some very interesting cosmic coincidences. Take, for example, the maelstrom you see before you, like the hot gas floating around the black hole. A photon has to leave from close to the event horizon, travel through the hot gas in falling to the black hole. And light rays of a millimeter wavelength, radio waves, can make that journey. Not all of them can. Then that radio wave has to propagate 60,000 years through the M87 galaxy, and then another 55 million years through intergalactic space. And then it winds up in the Earth's atmosphere, where its greatest enemy, the greatest danger, is that it will be absorbed by water vapor in our own atmosphere. So the Event Horizon Telescope uses telescopes at high dry sites so we can see the photons that have traveled to us so far. So far, so good. We have the photons. But the M87 shadow is very, very small compared to the galaxy that surrounds it. So in order to see it, we needed to build a telescope as large as the Earth itself, given the wavelength of light we were trying to observe. And to do that, we used a technique called very long baseline interferometry, which you can see a schematic of here. Radio waves from the black hole hit radio telescopes, where they're recorded with the precision of atomic clocks that lose only 1 second every 10 million years. When you register these radio waves so precisely, you can then store them on hard disk drives, send them to a central facility where they can be combined precisely. It's exactly the same way that a mirror using an optical telescope reflects light perfectly and in synchronicity through a single focus. And when we do this, we can synthesize a telescope that has a resolving power as though we had one the size of the distance between these telescopes, truly turning the Earth into a virtual telescope. All the sites that we use, that you see here, we have telescopes from Hawaii to Arizona to Mexico to Chile to the South Pole and on to Spain. But even this broad global network is not enough by itself to make an image. You can think of them as being silvered spots on a large global mirror. The key is that the Earth turns. During the night of observing, we are able to sweep out more baselines, more coverage of this virtual mirror to make our image. So on the left, you'll see the Earth turning. Every telescope provides us with one point on the center panel, which fills in the Earth-sized virtual lens. And on the right, you see the evolving image. The more and more data we get, the more we fill in this virtual mirror, the sharper our view of the black hole becomes, until you wind up seeing what we have as the final image there. So we've taken advantage of a cosmic opportunity. It's remarkable when you think about it. Light that left near the event horizon traveled all the way to intergalactic space. It hit our telescopes. The Earth just happens to be the right size. So we get resolving power so that we can see the black hole in M87, whose mass and distance let us observe it. And then the Earth turns to fill in our mirror so that we can make this image. It's truly remarkable. It's almost humbling in a certain way. And we are 4 members of a large collaboration, and it is our distinct honor to be here to represent that collaboration. We are 200 members strong, we have 60 institutes, and we are working in over 20 countries and regions. We consider ourselves really to be explorers. Through international cooperation and innovation, we've exposed part of the universe that we thought was invisible to us before. It's our responsibility now to report these findings, and we're doing that today to the National Science Foundation, to our funding agencies, international and foundations, and to all people who support pioneering research. And also,
to let us see something we thought was invisible, and we find it tremendous, and we hope that you will be inspired by it too. Thank you, and now let me introduce Dan Maloney, who's literally gone to the ends of the earth to collect some of the data that we've seen here today. Thanks, Jeff. So, the heart of our measurement is, of course, the EHT array. It would have been an expensive, enormous undertaking to build a dedicated array just to do this experiment. So we didn't do that. Instead, we built an international partnership that allows us to use submillimeter telescopes all over the world. In fact, we use basically all of the submillimeter telescopes in the world to make this measurement one that none of them could have done on their own. When you take a heterogeneous collection of telescopes and build them into one giant telescope, it presents a lot of technical challenges. And so in the years leading up to our 2017 experiment, we went telescope by telescope all over the world, installing the specialized hardware we needed to do this. Most of the telescopes had detectors that we could use, but almost none of them had the atomic clocks we need, and certainly none of them had the very fast data recorders that we need. Some places we had to do even more. A good example of this is the ALMA telescope in Chile. It's a 66 telescope array. It's by far our most sensitive telescope, and its sensitivity is transformational for our experiment. But in order to use it, we didn't just need the basic hardware, we also needed a special piece of hardware that could sum the light from all the telescopes before we sent it to our recorders. This alone was a many-year project using an international collaboration of people from the EHT and also from the ALMA Lab. Another good example is the South Pole telescope. The South Pole is a special place in our array. It's so far south that it doubles the resolution of the EHT for sources of the sea. But the SPT was designed to do a completely different kind of measurement. It studies the cosmic microwave background. And so its detectors are not the detectors we need. So in addition to bringing down an atomic clock and all the tens of crates of hardware that we needed, we had to build a special receiver that would detect the light the way we needed it detected, special optics to relay the light to it, and install it and get it to work in the cold and sometimes harsh Antarctic environment. This was many years of work for many of us, many trips down for myself and graduate students and postdoc and other engineers in the EHT team. But at the end of it, we had a South Pole telescope that could be an EHT station. Now, getting the sites to work isn't the end of the process. We also had to test them all, because in VLBI, you really only get one shot. Everything has to be working exactly right when the script starts. So we spent years taking site by site, pairing them up, and making sure that our VLBI observations would work. The last of these observations was in January 2017. By March of 2017, we knew that that test had worked, and we were ready to go. The image that Shep showed was from April 2017. And for that campaign, we sent our team to the telescopes all over the world. Their job was to turn everything on, do very extensive testing, and then be there to do the observations. But even with all of that in place, we still had to wait for weather. And my experience with 10 years of doing these observations is that weather is usually the place where we fail. We have to have good weather in Hawaii and Spain at the same time, in Arizona and the South Pole. And that's a lot to ask. But in 2017, we were very lucky. Our first 3 days of observations were some of the best weather we've ever seen. And for a 10-day campaign, we were done in only 7, taking all the data we wanted. At the end of that, we had 5 petabytes of data recorded. It was recorded on more than 100 of these modules, and it amounts to more than half a ton of hard drives. 5 petabytes is a lot of data. It's equivalent to 5,000 years of MP3 files, or according to one study I read, the entire selfie collection over a lifetime for 40,000 people. The image you saw, though, isn't 5 petabytes in size. It's a few hundred kilobytes. So our data analysis has to collapse this 5 petabytes of data into an image that's more than 1 billion times small.
We do that in many steps. The first of those steps is to get these modules to our correlators in Western Massachusetts and Bonn, Germany. The fastest way to do that is not over the internet, it's actually to put them on planes. There's no internet that can compete with petabytes of data on the plane. Once they're there, the correlator's job is to find the exact same wavefront of light arriving from the black hole at each telescope. Once it's found small timing corrections that line up those waves, we can condense our data, we can average it, and we reduce our data volume by a factor of 1,000. Now we're at terabytes, a much more familiar unit. But we have a lot more work to do. The data still have imperfections at that point, both from the instruments themselves and from the atmosphere above the telescopes. And so we do something called fringe fitting. We actually do this in the cloud, with cloud computing, which lets us do it in days instead of weeks. We calibrate the data so that we know exactly how bright our sources are. And I'm speaking of this as though it's just computer work, but this was actually a very significant project for a subset of our team, primarily junior people, postdocs and graduate students. And they deserve an enormous amount of credit for their diligence and dedication, because without it, we couldn't have made an image. Once we're done with that, we can finally go to the imaging stage. Now, imaging with an interferometer isn't as simple as downloading a picture from your camera. Fortunately, though, the math that we use for it has been around for more than 200 years. The principle is well understood. The methods, though, as with everything with this project, are a little tricky for our data. And so in order to get to the image, there's been years of image algorithm development within our team that's been essential to our results. At this point in history, we have many different image algorithms to choose from. They have different strengths and weaknesses. It just depends on the character of the data. And so the way we approach the imaging stage is we set up 4 teams all over the world. They're collaborating. Each team is representing many parts of the world. And we told them, don't talk to each other or anyone else. Choose whichever imaging algorithms you think are best and make images of these data. And then in the summer of 2018, we brought everyone back together at a very exciting meeting, the HD Imaging Workshop in Cambridge, Massachusetts. If you couldn't be there, you certainly called in from the internet because you wanted to see the presentation. And in a very exciting presentation, we revealed to the other teams and to ourselves what we found. And what we saw in those images were 4 very similar pictures, looking almost exactly like the one you see today. An emissive ring surrounding the shadow of a black hole. It was a wonderful day of science, and I'm glad that after a few more months of very careful checking and paper writing, that we're finally able to share it with you today. Now I'd like to hand off to my colleague Avery Broderick to talk about the interpretation. Thank you, Dan. It is an enormous pleasure to be with you this morning to share this extraordinary moment. As Shep said, we have now seen the unseeable. Now, what does it all mean? Every photon in these first EHD images began its journey in a churning maelstrom embedded in the most extreme environment in the known universe, the vicinity of a black hole. In M87, the crucible in which these photons were born was powered by the black hole in 2 distinct but related ways. First, by an accretion flow, a violent disk of orbiting gas driven inextricably toward the event horizon. By the time the material is making its final plunge, it is crashing into itself at nearly light speed, transforming the gas into a 100 billion degree plasma. Second, through astrophysical jets, narrow beams of outflowing material speeding away from the black hole at nearly the speed of light. These jets are powered by black hole spin. Rotating black holes drag everything, gas, magnetic fields, and photons about themselves, driving these paradoxical structures, whose cosmic importance will be discussed by my colleague Sarah Martin. In M87, one of these jets is pointed very nearly toward us.
EHT images are influenced both by these bright emitting regions, the rotating accretion disks and outflowing jets, and by gravity itself. In general relativity, radio waves fall just as apples do. Typically, this effect is exceedingly small, but black holes in gravity run amok. The radio waves we see in these first images orbit the black hole before beginning their 55 million year journey toward us. This results in the dark shadow or silhouette cast by the black hole's event horizon upon the emission from the accretion flow of the jet. Importantly, the size and shape of the shadow is determined by gravity alone. General relativity makes a clear prediction for both of these features. To within 10%, the shadow should be circular, with the diameter determined solely by mass, multiplied only by fundamental constants. However, as with all voyages of discovery, when we began this expedition of the mind, we did not know what we would find. Were Einstein wrong, or the object at the heart of M87 not a black hole, its silhouette could have been very different, misshapen or missized like those seen here, or even simply missing. Changing gravity changes how light bends, and thereby changes the shape of the shadow. In April 2017, this was the dog that did not bark. The shadow exists, is nearly circular, and the inferred mass matches estimates due to the dynamics of stars 100,000 times farther away. Today, general relativity has passed another crucial test, this one spanning from horizons to stars. The shadow is surrounded by a bright ring of enhanced emission. Enhanced emission to those photons that just escape the black hole's clutches. The properties of this ring-like feature result from the astrophysical dramas that unfold on gravity's stage. To understand these dramas, over the past 3 years, the EHT collaboration has undertaken an unprecedented simulation effort at research institutions across the globe. This has generated the largest collection of simulations ever assembled of the accretion flow and jet launching region in M87. The southern brightness excess arises directly from near light speed rotational motions near the black hole. Regions that move toward us at nearly the speed of light are bright. Those that are moving more slowly or away are dim. From these, we have inferred the sense of rotation of the black hole. In M87, the black hole spins clockwise. Moreover, the excellent quantitative agreement between the EHT images and generic theoretical expectations of a bright crescent-like feature with a dark interior provide significant confidence in our interpretation. The object at the heart of M87, the object that powers M87's jets, is a black hole, like those described by general relativity. Importantly, in combination with infrared and optical flux measurements, we can now rule out a dim but otherwise visible surface. That is, this does indeed appear to have the defining feature of a black hole, the event horizon, that point of no return. Today, several complementary windows have opened upon black holes. Science fiction has become science fact. Together, two of these windows, the EHT and LIDAR, which reported the first detection of gravitational waves a short 3 years ago, have verified another key prediction of Einstein's theory of gravity. Despite varying across a factor of billion in mass, known black holes are all consistent with a single description. Black holes big and small are analogous in important ways. What we learn from one necessarily applies to the other. At this point, I would now like to hand the story off to Sarah Marker, who will describe the broader astrophysical implications of these first EHT images. Thank you. Thank you, Avery. So black holes may be the most exotic consequence of general relativity, but these bizarre sinkholes in the actual fabric of space-time turn out to have a lot of consequences of their own, which I'm going to talk about today. That's because black holes are major disruptors of the cosmic order on the largest scales in the universe. They're actually helping mold the shape of galaxies
and clusters of galaxies. What we've now confirmed, as Avery was saying, the general relativity itself does not change when we look at different black hole masses. It turns out that the impact of the black hole will actually change a lot. And so if we want to understand the role of black holes in the universe, then we need to have accurate determinations of the black hole masses. And this has been a problem up until now. So actually, our mass determination by just directly looking at the shadow has helped resolve a long-standing controversy in measuring the mass of M87. There's been two independent methods. One, both basically looking at the motions of either gas or stars, but they ended up giving different answers. Our determination of 6.5 billion solar masses lands right on top of the heavier mass determination from stellar motions. And so this actually will also help resolve a discrepancy that can lead to better mass determinations for other more distant black holes where we can't actually see the shadow. So getting to the impact of this is important because M87's huge black hole mass makes it really a monster, even by supermassive black hole standards. So you're basically looking at a supermassive black hole that's almost the size of our entire solar system. And in fact, that's part of the reason that we can see it, even though it's so far away. But if we now zoom back out to the more cosmic perspective of the host galaxy of this black hole, the galaxy is made of billions of solar systems. And so on those scales, the black hole itself is minimally small. It's about 100 million times smaller than the galaxy. And if it were a dormant black hole, like the supermassive black hole in the center of our own galaxy, Sagittarius A star, then the galaxy would really have no way of knowing it's there. It would basically be just like a pebble in a shoe. But when a black hole is what we call activated by gravitationally capturing material, it starts to convert that fuel into other forms of energy with an efficiency that can be almost 100 times better than nuclear fusion that powers the stars like our sun. And so when that happens in these active phases, black holes temporarily become the most powerful engines in the universe. And they go very quickly from being a pebble in the shoe to a thorn in the side of the galaxy, literally. And the thorns in this case being the jets that Avery was mentioning. In the most extreme cases, these jets can actually penetrate to the entire galaxy and well beyond. But the power that's coming out, we can't see with our own eyes. So if we want to understand that, we have to look in other wavelengths. So we look with telescopes across the electromagnetic spectrum. So I'm going to give you an example of this. This is another very active black hole system, and it's a combined image. So you see in white from NASA's Hubble telescope, the elliptical galaxy Hercules A in the center, and then overlaying in blue is the radio waves from the National Science Foundation's Very Large Array. And these radio waves are basically tracing magnetic fields in space. So this tells us that these jets are just enormous fountains of magnetized material that are being sprayed out from the black hole, not the black hole itself, but near the black hole, nearly at the speed of light. And these particular jets are 100 million times bigger than the black hole that launches them. Now, if we add another layer, we're going to look at the X-rays now from NASA's Chandra telescope. And X-rays are probing extremely hot gas at billions of degrees. So we're seeing the entire system is embedded in a halo of hot gas. And we can use this information to calculate how much energy the jets have to bore through all this material. And what we find is that the jets are carrying the equivalent of 10 billion supernova in energy deposited over one of these active cycles. So this is, these kinds of interactions are basically very important because this tiny black hole on these scales is somehow launching these structures and also managing to heat the gas to prevent stars from forming. And since galaxies grow by forming more stars, this has the effect of truncating galaxy growth. And we think it's through these types of interactions that black holes help shape the largest structures, galaxies and cluster galaxies, and make them look the way they do today. Now, M87 is in a much more modest active state, but as you can see, this is also from Hubble. It still managed to launch pretty magnificent jets, and these jets are emitting across the electromagnetic spectrum as well. So we need this information to be able to fully understand the system. But if we zoom way out now to the cluster galaxy scales, this is another combined image where you see red in radio and blue in X-ray. You see just a mess of structures, and we think this is telling us about M87's black holes' past interactions really affecting the cluster scales on time scales of
hundreds or tens of hundreds of millions of years. So until now, well, we always thought that black holes were behind these large structures, driving these engines, but we never knew. And now with EHT, we have direct evidence of the root of these problems, and we can look at this, and we can now start to make, to understand, there we go, combining strong gravity, magnetic fields, and looking at atomic level processes to understand how these processes interplay and conspire to make these enormous structures that are basically affecting the largest scales of the universe. And so to capture all of this information, we need to combine our observations with those across the multi-wavelength spectrum. And so, as you heard from Dan, there's a lot of complexity in these observations, and we add to that by doing a complicated Sudoku of coordination with many facilities across the globe and also in space. And this is similar to the campaign that was run with LIGO for gravitational waves. It's very important to combine signals, both from photons and particles. And so by doing this, we expect that EHT is going to play an active role in this new era of international multi-messenger astronomy. So anyway, looking to the future, the same observations that we took in 2017 for M87 also included this dormant black hole in our galactic center, Sagittarius A star. And by looking at two black holes at opposite extremes of this activity range, especially combining this with multi-wavelength information, we can better understand the ebb and flow of influence of black holes in the long course of our history in the universe. Anyway, so thank you very much. I'm going to hand this back over to Shep, who's going to say a few words. Thank you. I just want to point out that when we first started the Event Horizon Telescope project, the group was small, and I think it had to be small and nimble to carry out precursor experiments and develop the first kinds of techniques and instrumentation that enabled us to move the field forward. But over the past decade, the greatest accomplishment has been the building of a team. As I said before, we're now 200 people strong, many institutes, over 20 countries and regions. And if you want to reduce petabytes of data, if you want to develop new imaging algorithms, if you want to image a black hole, then you need a large team. And it has included many early career scientists, senior scientists, and many of them are here with us today. So I'd like to ask everyone who is associated with the Event Horizon Telescope to please stand up so that everybody in the media can see who has done this work. It's a true pleasure and privilege to work with this crew. And I urge all the media to please go seek them out to learn how the software was actually made, how the black holes were actually imaged. I also want to say something in particular about funding and support. This has been a high-risk but high-payoff endeavor. Sometimes you have to kiss a lot of frogs before you get the prints, before you get the black hole image. And you need supporters, you need funders who will stand by you for long periods of time, who take the long view, who understand that basic science never goes out of style, and who also understand that basic science, you never know when it's going to pay off, but ultimately it usually does, and that you have to play the long game. And we have wonderful partners with the National Science Foundation, with our international funding agencies and foundations, and our hat is off to them for sticking by us for so long. And we look forward to greater things to be at EHT as we build out the capability and we continue to sharpen our focus on black holes. Thank you. Thank you all very much. Bueno, dejo 2 minutos nada más para hacer como una síntesis. Ya pues no podía hacer lo que estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, en conclusión, ¿sí? Ok.
Listo, entonces, en conclusión, fueron cuatro intervenciones, ¿no? Entonces, el punto principal de cada una. La primera, se obtuvo la imagen de lo que siempre se pensó que tal vez que era imposible de ver, ¿sí? Entonces, se obtuvo la imagen y superó las expectativas pesimistas de la más positiva, ¿cierto? Nada más. El esfuerzo de un equipo enorme, más de 200 personas, 20 países, no recuerdo cuántos años, pero muchos años de desarrollo para lograr poner esto en marcha, ¿vale? Ahí está lo que hablaba de la globalización. Hoy en día no sirve nada trabajar con las cosas, solo van a pasar si trabajamos en equipo y si estamos abiertos a compartir muchas cosas. Segundo, los desafíos técnicos. Nada de eso hubiera sido posible si un montón de electrónica que se tuvo que desarrollar. No basta con tener, interferometría, los telescopios lejos y listo, no basta. ¿Listo? No basta porque en el caso del telescopio de la Antártida, por ejemplo, tuvieron que básicamente rediseñar varios sistemas de telescopio para que funcionasen. En el caso de ALMA, que es el telescopio más importante del mundo en la actualidad, fue necesario llevar nuevos relojes atómicos muchísimo más precisos que los que ALMA tenía. Fue necesario almacenar 5 petabytes de datos, 5 petabytes de datos, transportarlos y analizarlos, cosa que no es cierto. Fue necesario hacer esos 5 petabytes de datos, se resumen en una imagen que apenas pesa unos cuantos kilobytes, ¿cierto? Es necesario tener un montón de algoritmos computacionales, algoritmos que procesan una imagen con la nube, etc. Entonces, un montón de algoritmos de programación también. Luego, tenemos que, yo dije, observar ese agujero negro, entre otras cosas, es interesante, porque va a permitir poner a prueba la teoría de la relatividad general en una escala de más que 5 segundos. La teoría de la relatividad general predecía exactamente cuál debería ser la forma y el tamaño del horizonte de eventos. Teorías alternativas a la relatividad predecían formas ligeramente diferentes de esa física. Entonces, absolutamente consistente con la teoría de la relatividad general. Todos los tres que la teoría de la relatividad general ha enfrentado los ha pasado, ahora pasó uno más, y detractores, pues vamos a teorías alternativas, pues ahora tienen un desafío más que enfrentar. Tienen otra cosa que la teoría de la relatividad general sí explica y nosotros no podemos explicar. Y cuarto, el cuarto está sobre todo la comparación con el agujero negro supermasivo también en el 87. Entonces no solo vimos el de Sagitario a estrella, el de nuestra galaxia, pero también el del 87. El de nuestra galaxia es, pues, digamos, poniéndolo en escala, es un agujero negro supermasivo tranquilo, pacífico, poco activo, mientras que el de 87 es terriblemente violento. Mientras que nosotros tiene escalas de unos pocos millones de veces la masa del Sol, el de 87 se divide son 6.500 millones de veces la masa del Sol. Además de eso, se hicieron observaciones adicionales en el 87, no solo en los de radio para producir la imagen por interferometría, sino también en rayos X y en otras longitudes de onda para trazar los chorros de materia relativística. Se concluyó que esos chorros tienen la energía de 10.000 millones de supernovas en un solo evento. Y la explicación de esto es que, bueno, tenemos, volviendo a un de la teoría de la relatividad, además se confirmó que agujeros negros de diferentes escalas, todos son precisos, su radio por la misma fórmula que lo mostré ahí, lleva la masa sobre la velocidad al cuadrado. Pero entonces tenemos dos agujeros negros ahora en dos regímenes completamente diferentes de energías y demás, y que tienen efectos muy diferentes sobre sus galaxias. En el caso del 87 es un agujero negro súper energético, lanzando sus chorros de energía súper energéticos que van a moldear todo el comportamiento del gas en el medio intergaláctico, digamos, y que además
salvo el plan energético, que es lo que en definitiva va a moldear la evolución del universo a gran escala, porque va a determinar la tasa de formación de galaxias, va a determinar la evolución de las galaxias. O sea, tenemos allí un motor tan violento que todo lo que le pase a la galaxia va a estar grandemente determinado por ese motor que está ahí. Y todo lo que le pasa a la materia, a la estructura del universo en gran escala, a medida que las nubes de gas se han reunido para formar las galaxias y para formar los nubes de galaxias y todo eso, toda esa formación de estructura va a estar grandemente influenciada por esos motores energéticos. Eso es algo que, digamos, ya se sospechaba, ya se suponía, y se ha visto también de las simulaciones cosmológicas, se ha visto que de cada agujeros negros supermasivos, los agujeros negros activos, mejor dicho, chorros de materia, eso cambia completamente la historia de evolución del universo. Entonces sabemos cuál es la escala del impacto de esos objetos. Creo que eso es. ¿Algo más? Gracias, Juan Carlos. Detrás de todas estas cosas hay, como lo dijeron, como dijo Juan Carlos, un montón de gente. Y gente que mantiene una infraestructura que normalmente la damos por sentada, fake o antes, dice los gringos. La infraestructura, cuando te falta el agua, te das cuenta que la tienes, cuando te falta la luz, te das cuenta que la tienes. Cuando te falta internet, te das cuenta que lo tienes. Hoy estuvimos presentes en un evento mundial desde acá, desde un rincón del oriente colombiano, y hay un montón de gente que hizo lo posible. Yo le quiero agradecer a Benjamín Pico de ser uno de los responsables de la red de la UIS, que hizo posible. Un aplauso. Gracias. Y gracias a ustedes por compartir el entusiasmo. Esto sucedió ayer en la mañana, 4 correos con Juan Carlos, con un Pico, Jonathan Pico, que está en Argentina, a través de la globalización, y desde allá se coordinó gracias a los compañeros de El Jale que hicieron posible estar acá a las 7 de la mañana, toda esta infraestructura, de verdad que sí. Y eso fue todo.